नीरज जी, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट योर जर्नी हैज़ बिन। मुझे बताओ कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आपने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सोचा जबकि कुछ ऐसा इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था। थोड़ा सा आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। Definitely. So I come from a furniture family background. So हमारा अच्छा। business furniture family export house में से था from जोधपुर राजस्थान. So it's a 30-year-old business. ओह। So always been very fascinated about furniture for two primary reasons. One is कि जब furniture बनता है तो उससे पहले का जो journey होता है that's very fascinating because timber के form में लकड़ी आती है and then that gets transformed into whatever we see here we're sitting on today and etc. So that shape transformation has a mix of both left and right brain. इन ओके। द सेंस ऐसी बहुत कम फील्ड्स होती है जिसमें आप अपनी क्रिएटिव साइड और अपना टेक्निकल साइड या ऑपरेशनल साइड दोनों एक साथ में यूज कर सकते हो. अच्छा। So furniture as an industry always fascinated me with that one angle. And then with the advent of e-commerce, internet and online discovery, then that second tangent completely opened up. ठीक है, like how does that the distribution of furniture can be now more seamless, more better and more easier. या। So that is sort of how the journey came to be. And then yeah, I did my undergrad from DU, Kirodimal College. अब जब कॉलेज के अंदर थे that time I got to discover one of the biggest challenges in urban metro cities of India कि more than 70% of apartments in urban rental cities are semi-furnished or unfurnished. ओके। So as students already on a very shoestring budget और मतलब फर्नीचर इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर स्टूडेंट्स राइट कि या। आप अपना पॉकेट मनी है उसमें से फर्नीचर लो और एटसेट्रा. So that sort of became the first point. ओके। If I can rent an apartment and if I can rent a PG or like a room and etc., why do I need to like buy the furniture etc. for a rental accommodation? अच्छा। Where I already know कि यार 2 साल बाद या 3 साल बाद तो यहाँ से मूव आउट करना है. So that sort of became a trigger point. At that time ये नहीं पता था कि इसका सोल्यूशन फर्नीचर सब्सक्रिप्शन होएगा या वो मैं करूँगा. बट उस समय वो एक आप बोल सकते हो कि एक वो पॉइंट ऑफ डाउट आया कि यार किसी को तो इसको सॉल्व करना चाहिए. आपको एक प्रॉब्लम आपने खुद फील करी अपने कॉलेज टाइम पे। एग्जैक्टली. सो आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी थे एंड लाइक एवरीवन अलोंग इन द कॉलेज दैट सबका होता था कि फर्स्ट ईयर आप पीजी में रह रहे हो एटसेट्रा, देन यू मेक योर फ्रेंड्स एंड एटसेट्रा एंड देन यू मूव इनटू एन अपार्टमेंट. एंड एज सून एज यू मूव इनटू एन अपार्टमेंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द अपार्टमेंट्स आर अनफर्निश्ड एंड सेमी फर्निश्ड, then that discovery problem happens कि यार अब क्या नया लें सेकेंड हैंड लें, बिकॉज यू डोंट want to own that furniture because आपको पता है मुझे 2 साल यहाँ रहना है, but you have no alternative. Then that Indian जुगाड़ू brain comes to be that कि चलो ठीक है यार कहीं ना कहीं से एक सस्ता फर्नीचर लेके एक बार 2 साल वो काम करते हैं and then we'll exit it out. जिसको कॉलेज लाइफ बोला जाता है या जिसको आप Exactly. हॉस्टल लाइफ बोलते हो. Correct. So now that discovery process led me to the idea कि यार इसका एक बेटर तरीका होना चाहिए. ओके। अब क्या होना चाहिए और कौन करेगा, दैट वाज ऑब्वियसली आउट ऑफ क्वेश्चन एट दैट टाइम. तो आपकी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन वाज इट डीयू में आपका टेक्निकल साइड पे थी, टेक साइड पे या नहीं? No, no, no. I was always fascinated with the business side. So I went into BCom, like I was doing commerce education. The background before coming into DU was that I was originally planning to go back to my family business, which is the export business, and sort of live a happy life in Jodhpur, very easy-going town, and decent business we were already having at hometown. So that was the idea. तो सेट बिजनेस है, बस पढ़ाई Correct. खत्म करो Family और business join फैमिली करो. बिजनेस में जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो, Correct. शादी कर लो, बच्चे कर लो. Correct. So, and most of my friends in Jodhpur are doing that. I won't say that there is anything like right or wrong कि ये Yeah. होना चाहिए वो होना चाहिए. It's just that when I came to Delhi or like DU specifically, I met really, like I would say, sort of ambitious and driven people. जो मतलब you like they sort of push you and motivate you कि यार you can also do much better. तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में वो मोटिवेशन नहीं होता? Definitely नहीं. Like अच्छा. that is the biggest thing which I feel like is very good, that if you are retiring or sort of that, then you stay in a tier 3, tier 2 town, or you are very highly motivated yourself that you don't need that external motivation to drive you. For me, that was not the case. Like I was not, I did not see that around me till that particular point of time. So वो motivation internally तो आ ही नहीं रही थी. बट व्हेन आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल इन ड्यू कि लोग मतलब मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, कॉलेज बॉडीज में GMAT, CAT एटसेट्रा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में 10 चीज़ें कर रहे हैं, देन वाज लाइक ओके, लाइक
you can like this much is possible to be done, मतलब, but and you we are not doing that. Yeah. So then you know कि okay, like there's a lot to be achieved and you like everyone can sort of do that because you feel कि यार वो भी same college में same चीज पढ़ रहा है, but मतलब so if he can do it, why can't I do it? And that sort of becomes your standard average. वहां से कुछ मोटिवेशन स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप था आपका? So as soon as I was done with DU, I went to worked with Pepperfry. So I was always fascinated, as I told, with furniture and the e-commerce ecosystem. And that time, Pepperfry was it was still decent size, not as big as today, I would say, but it was a growing and it was sort of a like in the startup circle, it was a known name at that time also. But Pepperfry भी नया मतलब कुछ Exactly. ट्राई कर रहे थे, क्योंकि फर्नीचर ऑनलाइन इंडिया में खरीदना वाज लाइक इम्पॉसिबल कि कैसे होगा. Correct. हाँ, so they were trying to solve that exact point which you mentioned कि फर्नीचर ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडिया में चलेगा भी नहीं चलेगा, मतलब वो उस समय क्वेश्चन ही था. नाउ टुडे हाइंडसाइट में वी कैन से कि डेफिनेटली ठीक है, नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर डूइंग दैट एंड इट्स अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल. एट दैट टाइम इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन मार्क कि ये बनेगा भी नहीं बनेगा बिजनेस. सो आई जॉइंड देयर, आई वर्क देयर फॉर 1.5 years, and then again the plan was कि I'll do my masters and all, and then either do something of my own or the family business or something or the other way around. So I did 1.5 years with Pepperfry. Post that, I was thinking to go and do my masters. When I was trying to figure out the cost of masters and all, and what I eventually want to do, then it became more clear to me कि like उसका कोई value add नहीं हो रहा था मेरी at least at my scope of line what I wanted to do, because I was always clear I want to do something of my own. Yeah. I was always that problem solution mind framework वाला. बट MBA में आपको लगा पैसे भी खराब होंगे, टाइम भी खराब होगा, तो उससे बेटर उसको बिजनेस में लगाया जाए. So my biggest or like I would say one of the best learning I got was from my senior who was already doing masters. He said कि यार I am wasting money and time together and money तो चलो ठीक है, your father is paying, anyone is paying, तो you can, if you can afford it, it's okay, but he said time is something which is not going to come back. So he said that if you want to start, then start early so that you are giving yourself more chances to fail and do something or the other. I agree. And that was actually a very big driving factor for me कि अगर टाइम का कॉस्ट इतना हाई है तो then let's not waste that. बट उस एज में ये रियलाइजेशन भी आना बहुत बड़ी बात है. 19-20 साल की उम्र में आज के ज़माने में तो मैं देखता हूँ वो रियलाइजेशन नहीं है. अभी तो ऐसे लगता है अभी तो मेरे पास 80-100 साल पड़े हैं. Yes and no together. I see आजकल की मतलब if you see a lot of younger generation वो थोड़ा different tangent की चीज़ें कर रहे हैं. They're sort of becoming like micro influencers or social brand commerce, but sort of in that same tangent. So maybe they are not doing the conventional route of startup business, etc., but they are finding out their own paths and all. So I think that is there. For me, it was like I had very low hopes from myself also. So my idea was कि पहला वाला तो शायद तक चलेगा ही नहीं, तो जल्दी कर लेते सो दैट उसकी लर्निंग से जो एक्चुअल करना है उसके बाद वो कर पाएंगे. मतलब 2-3 बिजनेस ट्राई करेंगे, कोई तो चलेगा बाद में. एग्जैक्टली. तो उसके लिए था कि चलो पहला वाला इसलिए कर लेते हैं जस्ट फॉर द लर्निंग. सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ इट. एंड कट शॉर्ट टू व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज दैट सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव टू बाइंग फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म यूज. For furniture. So for furniture, appliances, whatever goes into your home to make it livable. So we provide furniture, appliance, mattress. So you just come up with your clothes and your wardrobe. That's it. And everything else we'll provide it to you. And in all major metro cities of India. Excellent. So excellent. The way we thought about it in your like the question you asked was that the concept is not something which we could have borrowed from US or Europe. The concept of furniture rental or furniture subscription is still not relevant even in developed markets like Europe and US. Wow. So whatever we had to develop it from the scratch, and particularly for the Indian customer and mindset. Yeah. So that was one very major challenge. So यहाँ पर ये पूरा business आप अकेले ही चलाते हो या आपके साथ फिर you found some partners या co-founders? So I started it alone in 2016. And after 9 months, I got lucky. I founded my partner and he joined in, Saurabh. Excellent. So, and then we started to scale together. Now we are all together. So, okay.